Продолжаем читать третью песню Шримад Бхагаватам, 12 глава, 10 стих. Брахма продолжал: «О повелитель полубогов, за то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой». Suryas Chandras Tapaschaiva Stanan Yagre Kitani Te. My dear boy, I have already selected the following places for your residence: the heart, the senses, the air of life, the sky, the air, the sky, fire, the water, the earth, the sun, and the moon, and austerity. Everywhere. Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы. Purport: the creation of Rudra from the eyebrows of Brahma as a result of his anger, generated from the mode of passion, partly touched by ignorance, is very significant. In Bhagavad Gita, Сотворение Рудры, который появился на свет из межбровья Брамы, как олицетворение его гнева, порожденного гуной страсти и примесью невежества, исполнено глубокого смысла. Описание принципа Рудры приводится в Бхагавад-гите. just a minute. Tried to look at that verse, but it won't go back to me. Guru your microphone is off. Okay, now we're on verse 11. Yep. My dear boy, okay, purport. The creation of Rudra from between the eyebrows of Brahma as a result of his anger, generated from the mode of passion, partly touched by ignorance, is very significant. In Bhagavad Gita 6:37, the principle of Rudra is described, or 3:50. Krodha, anger, is a product of kama, lust.
which is a result of the mode of passion. When lust and hankering are unsatisfied, the element of Krodha appears, which is the formidable enemy of the conditioned soul. The most sinful and inimical passion is represented as ahankara, or the false egocentric attitude of thinking oneself to be all in all. Such an egocentric attitude in the part of the conditioned soul who is completely under the control of material nature is described in Bhagavad Gita as foolish. Okay, a lot there. Сотворение Рудры, который появился на свет из межбровья Брамы, как олицетворение его гнева, порожденного гуной страсти с примесью невежества, исполнено глубокого смысла. Описание принципа Рудры приводится в Бхагавад-гите 3.37. Крода, гнев, возникает из камы, вожделения, которое является порождением гуны страсти. Когда вожделение и желание не находят удовлетворения, рождается крода, заклятый враг обусловленной души. Это самое греховное и губительное порождение страсти проявляется в форме аханкары, ложного эгоистического представления о себе как о центре Вселенной. Бхагавад-гита называет эгоцентризм обусловленной души, находящейся под властью материальной природы, глупым и нелепым. The egocentric attitude is a manifestation of the Rudra principle in the heart, wherein Krodha, anger, is generated. The anger develops in the heart, manifested through various senses, like the eyes, hands, and legs. When a man is angry, he expresses such anger with red-hot eyes, and sometimes make a display of clenching his fist, kicking his leg. This exhibition of the Rudra principle is proof of Rudra's presence in such places. Эгоцентризм – это проявление принципа Рудры в сердце живого существа, где зарождается крода, гнев. Возникая в сердце, гнев проявляется через другие органы чувств – глаза, руки и ноги. У разъяренного человека наливаются кровью глаза, иногда он сжимает кулаки и топает ногами. Подобные проявления принципа Рудры свидетельствуют о присутствии Рудры в этих частях человеческого тела. Когда человек приходит в ярость, у него учащается дыхание. Так проявляет себя Рудра, находящийся в жизненном воздухе или дыхании человека. When a man is angry, he becomes very rapidly breathes, and thus Rudra is represented in the air of life or in the activities of breathing. When the sky is overcast with dense clouds and roars in anger, and when the wind blows very fiercely, the Rudra principle is manifest. And so also, when the sea water is infuriated by the wind, it appears in a gloomy feature of Rudra, which is very fearful for the common man. When fire is ablaze, so we can also experience the presence of Rudra. When there is an inundation over the earth, we can understand this is also the representation of Rudra. Когда человек приходит в ярость, у него учащается дыхание, так проявляет себя Рудра, находящийся в жизненном воздухе или дыхании человека. Принцип Рудры проявляется и тогда, когда небо затягивают свинцовые тучи, гремит гром и дует ураганный ветер. Когда на море поднимается шторм, в разбушевавшейся водной стихии также проглядывают грозные черты Рудры, наводящего ужас на простых смертных.
Присутствие Рудры можно ощутить в бушующем огне и в потоках воды, которые заливают землю. There are many earthly creatures who constantly represent the Rudra element. The snake, the tiger, and the lion are always representations of Rudra. Sometimes, because of the extreme heat of the sun, there are cases of heat stroke. By the moon, there are cases of collapse. There are many sages empowered, the influence of austerity, and many yogis, philosophers, and renouncers sometimes exhibit the acquired power. Присутствие Рудры можно ощутить в бушующем огне и в потоках воды, которые заливают землю во время наводнений. На Земле есть немало живых существ, воплощающих в себе принцип Рудры. Его неизменными представителями являются змея, тигр и лев. В нестерпимую жару под палящим солнцем человек может получить тепловой удар, а в лютые морозы, которые посылает на Землю Луна, люди иногда падают в обморок. История знает много примеров того, как мудрецы, совершавшие великие аскезы, йоги, философы и люди, отрекшиеся от мира, попадали под влияние Рудры. There are many earthly creatures who constantly represent the Rudra element. The snake, tiger, and lion are always representations of Rudra. Sometimes, because of the extreme heat of the sun, there are cases of heat stroke. And due to the extreme coldness created by the moon, there are cases of collapse. There are many sages empowered with the influence of austerity, and many yogis, philosophers, and renouncers who sometimes exhibit their acquired power under the influence of the principle of anger and passion. The great yogi Durvasa, under the influence of this Rudra principle, placed a quarrel with Maharaj Ambarish, and a Brahmin boy exhibited the Rudra principle by cursing the great king Parikshit. When the Rudra principle is exhibited by persons who are not engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, the angry person falls down from the peak of his improved position. This is confirmed as follows. Охваченные гневом и страстью, они демонстрировали обретенное ими могущество. Под влиянием Рудры великий йог Дурваса затеял ссору с Махараджем Баришей, а мальчик Браман проявил свой гнев, прокляв царя Парикшита. Когда принцип Рудры демонстрируют те, кто не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, этот гнев становится причиной их падения. Подтверждением тому служит следующий стих из Шримад Бхагаватам. Ye Ravindaksha Bimuktimaninas Tvayat Bhavad Vishuddha Buddhaya Avrura Kritschena Param Pata Patant Yadrita Yusmad Angraya 10:232 Srimad Triple fall down. Unreasonable claim of being one. Причиной досадного падения имперсоналиста является его ложное, ни на чем не основанное представление о себе как о Боге. Manyor Munir Mahinaso Mahan Devo Vitat Vaja Agra Reta Bobakalo Vamadevo Drita Vritaha. Lord Brahma said, "My dear boy Rudra, you have 11 other names: Manu, Manu, Mahimasu,
Mahan, Shiva, Ritatvaja, Urgareta, Bava, Kala, Vamadev, and Dritavrata. They're all names of Rudra. No need to translate. Dear Vasoma Cha, Anyat Sarpir Lilambat, Iravati, Swadha, Cha, Rudra, O Rudra. You also have 11 wives called the Driti. Guru Maharaj, we can't hear you. You're being cut off. Кроме того, у Рудра у тебя будет 11 жен, 11 рудрани, Дхи, Дрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, Свадха и Дикша. Maybe because they're traveling, once in a while the signal drops or something. Yeah, seems like Hear that. me now? Barely, yeah. Okay, I'll shout. Battery's weak, so I can't put the earphones in. Oh. Griha Matim Nanani Stanani Cha Sayoshana Edbi Strija Praja Baba Prajanam Asiyat Pati. My dear boy, you may now accept all the names and places designated for you and your different wives. And since you are now one of the masters of the living entities, you may increase the population on a large scale. Мальчик мой, прими же все эти имена, возьми своих жен и отправляйся в отведенные тебе места пребывания. Поскольку теперь ты один из повелителей живых существ, тебе надлежит значительно увеличить население Вселенной. Report. Brahma is the father of Rudra. Selected the wives of his son, his living places, and his names as well. It is natural that one should accept the wife selected by one's father, just as the son accepts the name given by the father, or as he accepts the property offered by the father. That is the culture. Являясь отцом Рудры, Брахма выбрал для своего сына жен, отвел ему места пребывания и дал ему имена. Сын должен принять жену, выбранную для него отцом, так же, как он принимает данное отцом имя и собственность, которую отец предоставляет в его распоряжение. Таким образом увеличивается население Вселенной.
Just now coming. Okay. This is a general course in increasing the population of the world. On the other hand, the Kumaras did not accept the offering of their father because they were elevated far beyond the business of generating a great number of sons. As the son can refuse the order of the father for higher purposes, so the father can refuse to maintain his sons in increasing population because of a higher purpose. С другой стороны, кумары отказались принять предложение отца, поскольку не хотели опускаться до такого занятия, как зачатие детей. Как сын во имя высшей цели может отказаться выполнить повеление отца, так и отец ради достижения высшей цели вправе отказаться содержать своих сыновей, занятых произведением потомства. Yadisha Saguruna Bhagavan Nila Bodhita Sattva Kriti Svabhavena Sasarjatma Samaprajaha. The most powerful Rudra, whose bodily color was blue mixed with red, created many offspring exactly resembling him in features, strength, and furious nature. Безгранично могущественный Рудра, тело которого было сине-красного цвета, произвел на свет многочисленное потомство, и все его отпрыски были точь-в-точь похожи на него внешностью, силой и неистовым нравом. Rudani Rudra Shristanam Samantad Gastanam Jagat Nisham Yasai Yasho Yuhdan Prajapatir Asankrita. The sons and grandsons generated by Rudra were unlimited in nature, number, and when they assembled together, they attempted to devour the entire universe. When Brahma, the father of the living entities, saw this, he became afraid. Собравшись вместе, бесчисленные потомки Рудры, его сыновья и внуки, попытались проглотить Вселенную. Увидев это, Брахма, отец всех живых существ, не на шутку встревожился. For generations of Rudra, the incarnation of anger, was so dangerous to the maintenance of the universal affairs that even Brahma, the father of the living entities, became afraid of them. The so-called devotees or followers of Rudra are also a menace. They are sometimes dangerous even to Rudra himself. Descendants of Rudra sometimes make plans to kill Rudra by the grace of Rudra. That is the nature of his. Потомки Рудры, воплощения гнева, представляли такую серьезную угрозу для существования Вселенной, что испугали даже Брахму, отца всех живых существ. Не менее опасны так называемые преданные или последователи Рудры. Порой они даже покушаются на жизнь самого Рудры. Получив его благословение, потомки Рудры иногда замышляют уничтожить его самого. Такова природа тех, кто поклоняется Рудре. Aham Prajab B. Shustabir Idrishi B. Surotama Maya Saha
Dadanti bir, Dishas Chakshur bir, Ulbanai. Brahma and Rudra, O best among the demigods, there's no need for you to generate. Brahma told Rudra, there's no need for you to generate entities of this nature. They have begun to devastate everything on all sides with the fiery rays of their eyes, and they have seen even attacked me. Обращаясь к Рудре, Брахма сказал: «О лучший среди полубогов, тебе не следует больше производить на свет подобных существ. Извергая из глаз языки пламени, они стали опустошать все вокруг и даже осмелились напасть на меня». Tapa atishta badram te sarva bhuta sukhavaham tapasaiva yata purvam shwasta vishwam idam bhavan. My dear son, you had better sit yourself in penance, which is auspicious for all living entities, and which will bring all benediction upon you. By penance, you shall be able to create the universe as it was before. Сын мой, будет лучше, если ты посвятишь себя аскезам. Это принесет благо всем живым существам и сделает счастливым тебя самого. Только благодаря аскезам ты сможешь сотворить Вселенную такой, какой она была прежде. Report. In the creative maintenance and dissolution of the cosmic manifestation, the three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, or Shiva, are respectively in charge. Rudra was advised not to destroy while the period of creation and maintenance was going on. Сотворением, поддержанием и разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара или Шива. Брахма попросил Рудру не заниматься разрушительной деятельностью в период сотворения и поддержания Вселенной, а совершать аскезы и ждать, пока не истечет срок существования Вселенной и не возникнет необходимость в его услугах.
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, are you with us? Yeah, I'm sleepy. Don't sleep good at night. Shiva, Rudra, and Vishnu are respectively in charge. Rudra was advised not to destroy while the period of creation and maintenance was going on, but to situate himself in penance and wait for the time of dissolution when his services would be called for. It's a long time. And be patient. But he's happy because he's preaching. Брахма попросил Рудру не заниматься разрушительной деятельностью в период сотворения и поддержания Вселенной, а совершать аскезы и ждать, пока не истечет срок существования Вселенной и не возникнет необходимость в его услугах. Говоря, что долго придется ждать. Bhagavatam Aroksajam Sarvabhuta Gunasvasam Anjasa Vindate Puman. By penance only, one can even approach the personality of Godhead, who is within the heart of every living entity, and at the same time beyond the reach of all senses. Только совершая аскезы, можно приблизиться к личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа и вместе с тем остается недоступным чувствам. Rudra was advised by Brahma to perform penance as an example to his sons and followers, that penance is an example. Penance is necessary for attaining the favor of the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, it is said that the common mass of people follow the path shown by an authority. Thus, Brahma, disgusted with the Rudra generation and afraid of being devoured by the increase of population, asked Rudra to stop producing such an unwanted generation and take to penance for attaining the favor of the Supreme Lord. We find, therefore, in pictures that Rudra is always sitting in meditation for the attainment of the favor of the Lord. Indirectly, the sons and followers of Rudra are advised to stop the business of annihilation, following so while the peaceful creation of Brahma is going. Брахма посоветовал Рудре совершать аскезы и на собственном примере показать своим сыновьям и последователям, что аскезы надлежит совершать каждому, кто хочет заслужить благосклонность Верховной Личности Бога. Бхагавад-гита утверждает, что обычные люди, как правило, следуют путем, который указывают авторитеты.
Поэтому Брахма, возмущенный отвратительным поведением потомков Рудры и напуганный тем, что растущее население Вселенной может стать причиной его собственной гибели, попросил Рудру больше не производить на свет нежелательное потомство, а вместо этого посвятить себя аскезам и снискать тем самым милость Господа. Maitreya evam atma bhavadasta parikramya girampatim badam it yamun anantya vivesha tapasavanam. Maitreya said, thus Rudra, having been ordered by Brahma, circumambulated his father, the master of the Vedas. Addressing him with words of assent, he entered the forest to perform austere penances. Маитрея сказал, получив от Брамы это приказание, Рудра обошел вокруг своего отца, повелителя Вед. Выразив свое согласие, Рудра отправился в лес и стал совершать суровые аскезы. Yata vidya yata sargam dasaputra praja vrine bhavach shakti yuktasya loka santana hetava. Brahma, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generations. Тогда Брахма, получивший свое могущество от Верховной Личности Бога, решил создать живые существа и, чтобы продолжить свой род, произвел на свет 10 сыновей. Marichir at Yangirasa Pulascha Pulaha Katu Brigur Vashisto Dakshascha Dasamas Tatra Narada. Marichi Atri Angira Pulascha Pulaha Kratu Brigu Vashista Daksha and the 10th son Narada were thus born. Так на свет появились Маричи, Атри, Ангира, Пулатья, Пулаха, Крату, Бригу, Васишта и Дакша. 10-м у него родился Нарада. The whole process of creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation is meant to give the conditioned souls a chance to go back home, back to Godhead. Brahma created Rudra to help him in his creative endeavor, but from the very beginning, Rudra began to devour the whole creation, and thus he had to be stopped from such devastating activities. Brahma, therefore, created another set of good children who were mostly in favor of worldly fruitive activities. He knew very well, however, that without devotional service to the Lord, there was hardly any benefit for the conditioned souls. Therefore, he at last created his worthy son, Narada, who is the supreme spiritual master of all transcendentalists. Весь цикл создания, сохранения и разрушения материального космоса предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу. Брахма произвел на свет Рудру, рассчитывая, что тот поможет ему в созидательной деятельности. Однако Рудра тут же принялся пожирать мироздание, так что Брахме пришлось усмирять своего разбушевавшегося сына. Поэтому Брахма решил произвести на свет несколько добропорядочных сыновей, склонных к материальной кармической деятельности. Однако он прекрасно знал, что без преданного служения Господу обусловленные души не смогут обрести истинное благо, и потому последним он создал лучшего из своих сыновей Нараду, великого духовного учителя всех трансценденталистов. Without devotional service to the Lord, one cannot make progress in any department of activity, although the path of devotional service is always independent of anything material. Only the transcendental loving service of the Lord can deliver the real goal of life.
and thus the service rendered by Srimad Narada Muni is the highest among all the sons of Brahma. Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно добиться успеха ни в одной сфере деятельности, хотя само преданное служение не зависит ни от чего материального. Только трансцендентное любовное служение Господу способно привести человека к истинной цели жизни, и служение Шримана Нарады Муни выше из всех видов деятельности, которыми занимаются сыновья Брамы. Utsanga Narado Yagye Daksho Angasta Swayambhuva Pranad Vashishta Sanjato Brigus Twachi Karat Kratu. Narada was born from the deliberation of Brahma, which is the best part of the body. Vashishta was born from his breathing, Daksha from a thumb, Bhrigu from his touch, and Kratu from his hand. Нарада родился из разума Брамы, который является лучшей частью его тела. Васишта появился из дыхания Брамы, Дакша из большого пальца на его руке, Бригу из его кожи, а Крату из его руки. Narada was born from the best deliberation of Brahma because Narada was able to deliver the Supreme Lord to anyone he liked. The Supreme Personality of Godhead cannot be realized by any amount of Vedic knowledge or by any number of penances. But a pure devotee of the Lord like Narada can deliver the Supreme Lord by his good will. The very name Narada suggests that he can deliver the Supreme Lord. Nara means the Supreme Lord, and Da means one who can deliver. Нарада появился на свет из лучшей части тела Брамы, его разума, поэтому он может дать Верховного Господа всем, кому пожелает. Никакое знание вед и никакие аскезы не помогут нам постичь Верховную Личность Бога, но чистый преданный Господа, подобный Нараде, может дать Верховного Господа кому захочет. Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. That he can deliver the Supreme Lord does not mean that the Lord is like a commodity that can be delivered to any person. But Narada can deliver to anyone the transcendental loving service of the Lord as a servant, friend, parent, or lover, as one may desire out of one's own transcendental love for the Lord. In other words, it is Narada only who can deliver the path of Bhakti Yoga, the highest mystic means for attainment of the Supreme Lord. Нара значит Верховный Господь, а Да тот, кто может дать. Однако то, что Нарада способен дать живому существу Верховного Господа, вовсе не означает, что Господа можно вручить кому угодно, словно вещь. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной, в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа. Pulaho nabito jagye pulascha karnayor rishi angira mukato krishno tir marichi manaso bhavat. Pulascha was generated from the ears, Angira from the mouth, Atri from the eyes, Marichi from the mind, and Pulaha from the navel of Brahma. Пуластья появился на свет из ушей Брамы, Ангира из его рта, Атри из глаз, Маричи из ума, а Пулаха из пупка Брамы.
Dharma stana dakshinato yatra narayana swayam adharma prishtato yasman mrityur loka bhayakaraha. Religion is manifested from the breast of Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead Narayan. And irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity. Религия появилась из груди Брамы, где пребывает верховная личность Бога Нараяна, а безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. That religion was manifested from the place where the personality of Godhead is personally situated is very significant, because religion means devotional service to the personality of Godhead. It's confirmed in Bhagavad Gita as well as in the Bhagavatam. The Bhagavad Gita, the last instruction, is to give up all of their engagements in the name of religion and take shelter of the Supreme Personality of Godhead. То обстоятельство, что религия появилась из того места, где пребывает личность Бога, исполнено глубокого смысла, поскольку религия – это преданное служение личности Бога, что подтверждает и Бхагавад-гита, и Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam also confirms that the highest perfection of religion is that which leads to the devotional service of the Lord, unmotivated and unhampered by material impediments. Religion in its perfect form is the devotional service of the Lord, and irreligion is just the opposite. The heart is the most important part of the body, whereas the back is the most neglected part. When one is attacked by an enemy, one is apt to endure attacks from the back and protect himself carefully from all attacks on the chest. All types of irreligion spring from the back of Brahma, whereas real religion, the devotional service of the Lord, is generated from the chest, the seat of Narayan. Anything that does not lead to the devotional service of the Lord is irreligion. Anything which leads to the devotional service of the Lord is religion. В заключительном наставлении Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что мы должны оставить все прочие виды религиозной деятельности и предаться личности Бога. Шримад Бхагаватам также утверждает, что высшая религия является та, которая приводит живое существо к бескорыстному и не знающему никаких материальных преград служению Господу. Совершенная форма религии – это преданное служение Господу, а ее противоположностью является безбожие. Сердце – самая важная часть тела, тогда как спина – это та его часть, на которую обращают меньше всего внимания. Человек, на которого нападают, не боится подставить врагу спину, но всячески старается защитить грудь. Все виды безбожия возникают из спины Брамы, а религия, то есть преданное служение Господу, появляется из его груди, где пребывает Нараяна. Все, что уводит человека от преданного служения Господу, является безбожием, а все, что приводит к нему, называют религией. Ridikamo Ruvakrodo Lobas Chadara Dachjadat Asad Bak Sindavo Medaran Niriti Payor Agashaya. Lust and desire become manifested from the heart of Brahma, anger from the between his eyebrows, greed from between his lips, and power of speaking from his mouth, the ocean from his penis, and low and abominable activities from his anus, the source of all sins. Good. Вожделение и желание появились на Interesting свет way to из look at сердца Брамы. the world. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брамы, гнев из его межбровья, алчность из губ, речь изо рта, океан из полового члена,
а порочные и отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. I was thinking that's, if we look at the world, like we think of all these different things, where they're coming from, but sinful activities come from the stool of Brahma. Я тут There's so задумался, many если мы... sinful activities around. We shouldn't hate them, but we should avoid them. It's kind of far out. Что если бы мы смотрели на мир вот через призму этих стихов, как здесь описывается, что вся греховная деятельность появилась из какашек Брамы, а ее очень много, то это, конечно, немножко шокирует. A conditioned soul is under the influence of mental speculation. However great one may be in the estimation of the mundane education and learning, he cannot be free from the influence of the psychic activities. Therefore, it is very difficult to give up lust and the desires for low activities until one is in the line of devotional service to the Lord. When one is frustrated in lust and low desires, anger is generated from his mind and expressed from between his eyebrows. Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place between the eyebrows. Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Ordinary men are therefore advised to on focusing on the place between the eyebrows, whereas the devotees of the Lord are already practiced to place the Supreme Lord in the seat of their minds. The theory of becoming desireless is untenable because the mind cannot be made desireless. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредотачивая внимание на точке между бровями, но преданные Господа возводят на трон своего ума верховную личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. A devotee of the Lord always has the Lord in his mind, and thus he does not need to be desireless because all his desires are in relationship with the service of the Lord. The power of speaking is called Saraswati, or the goddess of learning, and the birthplace of the goddess of learning is the mouth of Brahma. Even if a man is endowed with the favor of the goddess of learning, it is quite possible for his heart to be full of lust and material desire, and his eyebrows to display symptoms of anger. One may be very learned in the mundane estimation, but that does not mean that he is free from all low activities of lust and anger. Good qualifications can be expected only from a pure devotee who is always engaged in the thought of the Lord in samadhi with faith. Когда в Писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеются в виду желания, губительные для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний. Все его желания связаны исключительно со служением Господу. Дар речи называют Сарасвати или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брамы. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделения и материальные желания,
а в межбровье появляться признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи. So many of them. We're just passing it, called the Pet Super Nanny, daycare, hotel, and spa for your dogs and cats, especially Мы тут dogs. проезжаем мимо гостиницы для кошечек и собачек. Там как бы спа, то есть их туда можно на целый день отдать. Plus like $50 a day or something. They take Это care of стоит your где-то dogs. $50 в день, и там позаботятся о вашей собачке. Anyway, so we see that some of the best talkers in the world, people that can speak so wonderfully, are really demoniac, cheating criminals and politicians. But they can speak in such a way that, especially cheating religious people, they can just charm anybody. They can speak so beautifully. They must have worshipped Saraswati. Мы можем видеть, что очень много таких ораторов, которые умеют очень красиво говорить. На самом деле они все демоны, и они могут просто вас заговорить красивыми словами, но на самом деле это не очень хорошие люди и обманщики. Of course, a devotee can also get that power just by worshiping Krishna. Then when we try to talk about Krishna, Saraswati will help us. То есть такие люди, они, видимо, поклоняются богине Сарасвати, но преданные, поклоняясь Господу Кришне, они тоже могут получить такой талант, который дает богиня Сарасвати. Chayaya Kardamo Jagye Deva Hutya Pati Prabhu Manaso Dehatas Chedam Jagye Vishwa Krito Jagat. Sage Kardama, husband of the great David Huti, was manifested from the shadow of Brahma. Thus all became manifested from either the body or the mind of Brahma. Мудрец Кардама, муж великой Девахути, появился из тени Брамы. Так все сущее появилось на свет либо из тела Брамы, либо из его ума. Although one of the three modes of nature is always prominent, they are never represented unalloyed by one another. Even in the most prominent existence of two lower qualities, the modes of passion and ignorance, there is sometimes a tinge of the mode of goodness. Therefore, all the sons generated from the body and mind of Brahma were in the mode of passion and ignorance, but some of them, like Kardama, were born in the mode of goodness. Хотя в материальном мире в каждый конкретный момент доминирует какая-либо одна из трех гун природы, они никогда не встречаются в чистом виде. Даже там, где преобладает влияние двух низших качеств, всегда присутствует небольшая примесь гуны благости. Narada was born in the transcendental state of Brahma. Поэтому, несмотря на то, что сыновья, появившиеся на свет из тела и ума Брамы, находились под влиянием гун страсти и невежества, некоторые из них, например, Кардама, родились в гуне благости. Нарада появился на свет, когда Брама находился в трансцендентном состоянии. Vacham duhit tadam tanvan swayambur haratim mana akaman chakrame cheta sakama iti na shutam. O Vidura, we have heard that Brahma had a daughter named Vak, who was born from his body and who attracted his mind towards sex.
although she was not sexually inclined towards him. О Видура, я также слышал, что у Брамы была дочь по имени Вак, которая родилась из его тела и вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним. Balavan Indriya Gramo Vidvamsan Api Karshati. It is said that the senses are so mad and strong that they can bewilder even the most sensible and learned man. Therefore, advise that one should not indulge in living alone, even with one's mother, sister, or daughter. Говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже самого мудрого и ученого человека. Вот почему мужчине не рекомендуется оставаться наедине даже со своей матерью, сестрой или дочерью. Arabic shams. Vidvamsanapi karshati means that even the most learned also become victims of the sensuous urge. Maitreya hesitated to state this anomaly on the part of Brahma, who was sexually inclined toward his own daughter. Still, he mentioned it because sometimes it so happens, and the living example is Brahma himself, although he is the primeval living being and the most learned within the whole universe. If Brahma could be a victim of the sexual urge, what to speak of others who are prone to so many mundane frailties? Даже великий мудрец может пасть жертвой вожделения. Майтрея колебался, не зная, стоит ли ему рассказывать о подобном отклонении в поведении Брамы, который возжелал физической близости с собственной дочерью. И все же он упомянул об этом, поскольку такие вещи иногда случаются, и наглядный пример тому сам Брама, который является первым и самым мудрым существом во Вселенной. Если даже Брама пал жертвой полового влечения, то что тогда говорить о других людях с их слабостями и недостатками? Это случилось с Брамой в одну из калп, но не тогда, когда Господь поведал ему 4 изначальных стиха Шримад Бхагаватам, поскольку, рассказав Браме Бхагаватам, Господь благословил его и пообещал, что ни в одну из последующих калп Брама не отступится и не сойдет с истинного пути. This extraordinary immorality on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, but it could not have happened in the kalpa in which Brahma heard directly from the Lord the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam, because the one should, however, there's something missing in my book here. Well, because one should, however, take serious note of this incident. This human being is a social animal, and his unrestricted mixing with the fair sex leads to downfall. Such social freedom of man and woman, especially among the younger section, is a great stumbling block on the path of spiritual progress. Material bondage is due only to sexual bondage. Therefore, unrestricted association of man and woman is surely a great impediment. Maitreya cited this example on the part of Brahma just to bring our notice this great danger. Это значит, что Брахма мог пасть жертвой вожделения лишь до, а не после того, как услышал от Господа Шримад Бхагаватам. Но как бы то ни было, мы должны извлечь из случившегося урок. Человек – это общественное животное, и свободное общение с представительницами прекрасного пола приводит мужчину к нравственному падению. Свобода в общении мужчин и женщин, особенно молодых людей, несомненно является камнем преткновения на пути духовного развития. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство, поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни. Майтрея рассказал о том, что произошло с Брамой, только для того, чтобы на его примере показать нам всю серьезность этой угрозы. Tam adarme kritamatim viloksha pitaram sata. Marichi mukya munayo vishrambat pratyabodayan.
Thus, finding their father so deluded in an act of immorality, the sages headed by Marichi, all sons of the Brahma, spoke as follows with great respect. Обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии и совершил столь безнравственный поступок, сыновья Брамы, мудрецы, возглавляемые Маричи, почтительно обратились к нему со следующими словами. Report: the sages like Marichi were not in the wrong in submitting their protest against the acts of their great father. They knew very well that even though their father committed a mistake, there must have been some great purpose behind the show. Otherwise, such a great personality could not have committed such a mistake. It might have been that Brahma wanted to warn his subordinates about human frailties in their dealings with women. This is always dangerous for persons who are on the path of self-realization. Therefore, great personalities like Brahma, even when in okay, go ahead. Даже осуждая поведение своего отца, мудрецы во главе с Маричи не хотели нарушать этикет. Они прекрасно знали, что хотя Брамай совершил ошибку, во всем происшедшем должен быть какой-то глубокий смысл, иначе их великий отец никогда бы не поступил подобным образом. Не исключено, что Брама сделал это, чтобы преподать урок своим подопечным, предупреждая их о заложенных в человеческой природе слабостях, которые могут проявиться в общении с женщинами. Time? 1:30 miles. I'll just sit here and finish this up. Warm enough. I'll lock the car when I get out. Yeme matam idam nicham anutishtanti manava shadavanto nisuyanto muchante te pikarmavi. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy come free from the bondage of fruitive activities. Is that where we are? No, it should be Oh, verse... okay, wait, yeah. I'm switching because some things were missing. Give me 1 minute here to find the right place. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter 12, verse 31. Be 30. Oh, we just read that. We have read 29. Okay. Naitat purvai kritam tadye nakarisyanti chapare yastvam duhitaram gacher anig yan gajam prabhu. O Father, this performance in which you are endeavoring to complicate yourself was never attempted by any other Brahma, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas, nor will anyone dare to attempt it in the future. You are the supreme being in the universe. So how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие брамы, ни ты сам предыдущие калпы, и никто не осмелится на это в будущем. Ты самое могущественное существо во всей Вселенной. Как тебе могла прийти в голову мысль овладеть собственной дочерью, и почему ты не сумел подавить в себе это желание?
Report. The post of Brahma is the supermost post in the universe, and it appears that there are many Brahmas and many universes besides the one in which we are situated. One who fills this post must be ideal in behavior, for Brahma sets the example for all living entities. Brahma, the living entity, who is the most pious and spiritually elevated, is entrusted with the post next to that of the personality of Godhead. Господь Брахма занимает во Вселенной самое высокое положение. Из этого стиха следует, что существует много Брахм и много других вселенных, помимо той, в которой находимся мы. Тот, кто занимает столь высокий пост, должен вести себя безукоризненно, потому что на него равняются все остальные живые существа. Брахме, как самому благочестивому и духовно возвышенному живому существу, доверен пост, который в иерархии Вселенной находится лишь на ступень ниже положения, занимаемого Верховной Личностью Бога. Tejasam apiyete etam na sushlokam jagadguru yad vritam anutishtan vai loka chemaya kalpate. Even though you are the most powerful being, this act does not suit you because your character is followed for spiritual improvement by the people in general. Хотя ты являешься самым могущественным живым существом во Вселенной, подобный поступок не делает тебе чести, поскольку обычные люди равняются на тебя, чтобы достичь духовного совершенства. Report, it is said that a supremely powerful living entity can do anything and everything he likes, and such acts do not affect him in any way. For example, the sun, the most powerful fiery planet in the universe, can evaporate water from anywhere and still remain as powerful. The sun evaporates water from filthy places and is not infected with the quality of the filth. Similarly, Brahma remains unimpeachable in all conditions, but still, since he is in the spiritual master of all living entities, his behavior and character should be so ideal that people will follow such sublime behavior and derive the highest spiritual benefit. Therefore, he should not have acted in that way. Говорится, что существо, наделенное необычайным могуществом, может делать все, что угодно, его поступки не оказывают на него никакого влияния. К примеру, Солнце, самая могущественная планета Вселенной, может выпарить воду из любого места и остаться таким же могущественным, как было до этого. Солнце испаряет воду из грязных мест, но само при этом не оскверняется. Точно так же Брахму не может запятнать никакой поступок. Однако, поскольку Брахма является духовным учителем всех живых существ, его поведение и нрав должны быть безупречными, чтобы люди, следуя его примеру, могли обрести высшее духовное благо. Вот почему ему ни в коем случае нельзя было вести себя подобным образом. Okay, now it's 32. Yep. Tasmai namo bhagavate ya idam svena rochisa atmastam varjayanasa sadharmam patim arhati. Let us offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead, who by his own effulgence, while situated in himself, has manifested this cosmos. He also protect religion for, may he also protect religion for all goodness. И в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в самом себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же Он защитит религию на благо всех живых существ. Lust for sexual intercourse is so strong that it appears herein that Brahma could not be dissuaded from his determination in spite of the appeal of the great sons like Marichi. Therefore, the great sons began to pray to the Supreme Lord for the good sense of Brahma. It is only by the grace of the Supreme Lord that one can be protected
from the allurement of lusty material desires. The Lord gives protection to devotees who are always engaged in his transcendental loving service, and by his causeless mercy, he forgives the accidental fall of a devotee. Therefore, sages like Marichi prayed for the mercy of the Lord, and their prayer was fruitful. Желание половой близости столь сильно, что, несмотря на увещевание его великих сыновей во главе с Маричи, Брахма, по всей видимости, не смог отказаться от своего намерения. Поэтому великие сыновья Брахмы обратились с молитвами к Верховному Господу, прося его образумить Брахму. Только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами и подавить в себе вожделение. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. Поэтому мудрецы во главе с Маричи стали взывать Господу о милости, и Господь внял их молитвам. Sa-itam yata putram puro jishtva prajapatin prajapati patistanvam tat yaja vridatas tada tam disho jagrihu goram niharam yad vidustama. The father of all Prajapatis, Brahma, thus seeing all his Prajapati sons speaking in that way, became very much ashamed and at once gave up the body he had accepted. Later, that body appeared in all directions as a dangerous fog in darkness. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати Брахма устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. So there's a purpose to the whole thing. It's part of the creation to create fog. И поэтому у этой истории была цель в том, чтобы создать туман. Fog is, you can't see anything when it's really foggy. Когда висит туман, то очень трудно что-то разглядеть. Twice happened to me. One time I was flying into Delhi. Это случилось со мной дважды. Однажды, когда я летел в Дели, And they said, fasten your seatbelt. We're going to start our descent into Delhi. и всем сказали, пристегните ремни, мы начинаем полет в Дели. And I fell asleep because, it was like the middle of the night. And when I woke up, I heard some announcement that we were on the way back to Bangkok. И я заснул, потому что это было посреди ночи. И когда я проснулся, я услышал объявление, что мы возвращаемся обратно в Бангкок. Because there was so fog in Delhi, they couldn't land the plane. Couldn't Потому see что в anything. Дели был такой густой туман, что невозможно было посадить самолет, потому что пилот ничего не видел. Another time we were going to Delhi to fly out from Vrindavan, and we had to wait like 4 or 5 hours because there was fog and I couldn't take off. В другой раз мы отправлялись в Дели из Вриндавана, и нам нужно было переждать 4-5 часов, потому что был густой туман. Usually, though, when the sun comes up, then the fog goes away. But Обычно, когда восходит солнце, то туман рассеивается. Prabhupada said, then why don't they just make an artificial sun? The scientists are so powerful, and remove the fog. Прабхупада сказал, почему бы им не создать искусственное солнце, так как ученые такие умные, для того, чтобы рассеять такой туман. Okay. Purport. The best way to compensate for one's sinful act is to give up one's body at once. And Brahma, the leader of all living entities, showed this by his personal example. Brahma has a fabulous duration of life, but he was obliged to give up his body due to the grievous sin, even though he had merely contemplated it in his mind without having actually done it.
Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело, и Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. Брахма живет невероятно долго, однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мыслях, а не на деле. This is a lesson for the living entities, showing how sinful act it is to indulge in unrestricted sex life. Even to think of abominable sex is sinful, and to compensate for such acts, one has to give up his body. In other words, one's duration of life. Blessings, opulence are decreased by sinful acts, and the most dangerous type of sinful act is unrestricted sex. Тем самым он преподал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжким грехом является беспорядочная половая жизнь. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и так далее. И самым опасным видом греховной деятельности является потворство половым желаниям. And now unrestricted sex is the most promoted, they are making so much facility, abortion and birth control and all these things, so that you don't have to worry anything. Сейчас незаконный секс очень моден, его продвигают, поощряют аборты и противозачаточные средства, чтобы не нужно было волноваться никаких последствий. Because people thought the only problem with illicit sex is unwanted children. So they make all this birth control and think now you can do whatever you want. Потому что люди думают, что самая большая опасность незаконного секса – это нежеланное потомство. Но сейчас есть столько много противозачаточных средств, что они могут делать все, что хотят. At least in America, since they introduced all this abortion and birth control, there's more unwanted children because it increased so much sex life. Особенно в Америке, когда начали рекламировать противозачаточные средства и аборты, то стало больше нежелательного потомства, потому что сексуальная жизнь у людей стала участилась. We're very fortunate that in Kali Yuga, you don't get a sinful reaction for just thinking about sinful activities. Нам очень повезло, что в Кали-югу мы не получаем греховной реакции просто за то, что мы подумали о греховной деятельности. You have to actually do it. Вы должны на самом деле это сделать. But you can get pious credit for even thinking of pious activities or devotional activities, even if you don't do it. Но вы можете получить благословение, если вы просто подумаете о какой-то благочестивой деятельности, даже если вы ее не совершите. But we have to be careful because if we just think about sinful activities, eventually you're going to do it. And if you just think about devotional activities, you'll do it also. So the thinking is first. Потому что если мы подумаем о какой-то греховной деятельности, то в конце концов есть вероятность того, что мы ее таки сделаем. Но с другой стороны, если мы будем думать о преданном служении, то мы также будем им заниматься. Ignorance is the cause of sinful life. Or sinful life is the cause of gross ignorance. The feature of ignorance is darkness or fog. Darkness or fog still covers the whole universe, and the sun is the only counteracting principle. One who takes shelter of the Lord, the perpetual light, has no fear of being annihilated in the darkness of fog of ignorance. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает невежество. Символом невежества является тьма или туман. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную, и единственная сила, способная рассеять их, это Солнце. Тому, кто принял покровительство Господа, источника вечного света, можно не бояться, что его проглотит черный туман невежества. Veda asam chatur mukat.
Gatam Shraksyam Yaham Lokan Samavetam Yata Pura. Once upon a time, when Brahma was thinking of how to create the worlds as is in the past millennium, the four Vedas, which contain all varieties of knowledge, became manifested from his four mouths. Однажды, когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать Вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его 4 ртов вышли 4 веды, являющиеся средоточием всего знания. As a fire can consume anything and everything without being contaminated, so by the grace of the Lord, the fire of Brahma's greatness consumed his desire for the sinful act of sex with his daughter. The Vedas are the source of all knowledge, and they were first revealed to Brahma by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, while Brahma was thinking of recreating the material world. Подобно огню, который поглощает все и вся, оставаясь при этом неоскверненным, огонь величия Брахмы по милости Господа поглотил его греховное желание физической близости с собственной дочерью. Веда является источником всех знаний, и первым с благословения Верховной Личности Бога ведическое знание постиг Брахма, размышлявший над тем, как воссоздать материальный мир. Brahma is powerful by dint of his devotional service to the Lord, and the Lord is always ready to forgive his devotee if by chance he falls down from the noble path of devotional service. Srimad Bhagavatam confirms this as follows. Брахма обрел могущество, занимаясь преданным служением Господу, а Господь всегда готов простить своего преданного, который случайно оступился и сошел с возвышенного пути преданного служения. Подтверждение этому мы находим в Шримад Бхагаватам. Swapadamulam bhajata priyasya taktvanya bhavasya hari paresha vikarma yach chot patitam katanchid dunoti swarvam ridisani vishta. Any person who is engaged in 100% in the transcendental loving service of the Lord and his lotus feet is very dear to the personality of Godhead Hari. And the Lord, being situated in the heart of the devotee, excuses all kinds of sins committed by chance. It was never expected that a great personality like Brahma would ever think of sex indulgence with his daughter. The example as shown by Brahma only suggests that the power of material nature is so strong that it can act upon everyone, even Brahma. Brahma was saved by the mercy of the Lord with a little punishment, but by the grace of the Lord, he did not lose his prestige as the great Brahma. Каждый, кто целиком посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу у его лотосных стоп, очень дорог личности Бога Хари, и Господь, находясь в сердце такого преданного, прощает ему все случайно совершенные грехи. Никто не ожидал, что великому Брахме может прийти в голову мысль о физической близости с собственной дочерью. То, что произошло с Брахмой, лишний раз показывает, насколько могущественна материальная природа, перед которой не может устоять никто, даже сам Брахма. So there's other examples like similar. Есть также другие похожие примеры. One is Bharat Maharaj, Один из apparently них fell Бхарат down, Махарадж. but as explained, he didn't really fall down. It was like a leela to show the example of the dangers of, neglecting your sadhana and becoming attached to something material.
Говорится, что на самом деле он не пал, он просто, это была лила для того, чтобы преподать пример другим, как можно легко упасть и привязаться к чему-либо. And when Lord Shiva, was chasing the Mohini Murti, it looked like he was attracted to a woman. И когда Господь Шива преследовал Мохини Мурти, это со стороны казалось, будто бы он привлекся женщиной. And he even ran through where the rishis were living to show them the danger that even Lord Shiva, they worship Lord Shiva, could become attracted. But really he was attracted to Krishna because Mohini was Krishna. They didn't know that. Он даже пробегал мимо места, где живут великие риши, для того, чтобы показать им, что даже Господь Шива может пасть жертвой женщины. Но на самом деле то, что его привлекло, это не женщина, а Кришна, так как Мохини Мурти это был Кришна, переодетый женщиной. Chatur Hotram, Karma Tantram, Upaveda Nayai Saha, Dharmasya Padas Chatvaras, Tataiva Shrama Vitaya. The four kinds of paraphernalia for conducting the fire sacrifice became manifest. The performer, the chanter, the offerer, the fire, and the action performed in terms of the supplementary Vedas. Also, the four principles of religiosity, truth, austerity, mercy, and cleanliness, and the duties of the four social orders all became manifest. Затем на свет появилось 4 атрибута огненного жертвоприношения. Тот, кто совершает жертвоприношение, чтец мантр. Тот, кто предлагает подношения, огонь и сам ритуал в том виде, как он написан в дополнениях к ведам. Вместе с этим возникли 4 принципа религии – правдивость, аскетизм, милосердие и чистота, а также обязанности 4 сословий общества. Eating, sleeping, defending, and mating are the four principles of the material body demands, which are common to both the animals and human society. To distinguish human society from the animals, there is the performance of religious activities in terms of the social statuses and orders of life. They are all clearly mentioned in the Vedic literatures and were manifested by Brahma when the four Vedas were generated from his four mouths. Thus, the duties of humankind in terms of the statuses and social orders were established to be observed by the civilized man. Those who traditionally follow these principles are called Aryans, or progressive human beings. Еда, сон, оборона и совокупление – это 4 основных потребности материального тела, которые есть как у людей, так и у животных. Единственное, что отличает людей от животных, это наличие в человеческом обществе религиозной деятельности в рамках системы 4 сословий и ступеней духовного развития. Viduruvacha, Savoy Vishwa Sujamisho, Veda Din Mukato Shujat, Yad Yad Yena Shujat Devas, Tanme Bruhi Tapo Dana. Vidura said, O great sage, whose only wealth is penance, kindly explain to me how and with whose help Brahma established the Vedic knowledge, which emanated from his mouth. Видура сказал: «О великий мудрец, чьим единственным достоянием является аскеза, теперь поведай мне о том, как и с чьей помощью Брахма утвердил в мире ведическое знание, которое вышло из его уст». Maitreya Vacha, Rigyajur Samatarvakyam, Vedan Purvadibir Mukai, Shastram Ijam, Stuti Stotram, Payaschitam Vedat Kamat. Maitreya said, beginning from the front face of Brahma, gradually the four Vedas, Rik, Yajur, Sama, and Atharva,
became manifest. Thereafter, Vedic hymns, which had not been pronounced before, priestly rituals, and the subject matters of the recitation and transcendental activities were all established one after another. Майтрея сказал: из уст Брамы, начиная с лица обращенного вперед, одна за другой вышли 4 веды — Рик, Яджур, Сама и Атарва. Затем на свет появились никогда до этого не исполнявшиеся ведические гимны, жреческие ритуалы, гимны для декламации и различные формы трансцендентной деятельности. Ayurvedam Danurvedam Gandharvam Vedam Atmana Stapatyam Chasrijad Vedam Kramat Purvadibir Mukai. He also created the medical science, military arts, musical art, and architectural science, all from the Vedas. They all emanated from one another, beginning from the front face. Он сотворил также медицину, воинское искусство, музыку и архитектуру, которые являются разделами ведического знания. Все эти отрасли знаний одна за другой вышли из уст Брамы, начиная с лица обращенного вперед. The Vedas contain perfect knowledge, which includes all kinds of knowledge for the human society, not only on this particular planet, but other planets as well. It is understood that military art is also necessary knowledge for the upkeep of the social order, as is the art of music. All these groups of knowledge are called the Upa Purana, or supplements of the Vedas. Spiritual knowledge is the main topic of the Vedas, but to help the human beings' spiritual pursuit of knowledge, the other information, as above mentioned, forms necessary branches of the Vedic knowledge. Веды хранят в себе совершенное знание, необходимое не только жителям этой планеты, но и обитателям других планет. В них собраны сведения из самых разных областей знания. Знание военной науки необходимо людям для того, чтобы поддерживать в обществе надлежащий порядок, как необходимо им и музыкальное искусство. Все перечисленные выше отрасли знания называют Упа-Пураной или дополнением к ведам. Основным содержанием вед является духовная наука, но чтобы удовлетворить присущую людям духовную потребность в знании, в веды включены такие сведения по многим другим отраслям знания. Itihasa Puranani Panchanan Vedam Ishvara Sarvebhya Eva Vaktrebhya Sasrije Sarva Darshana. Thus he created the 5th Veda, the Puranas, and the histories from all his mouths, since he could see all the past, present, and future. Затем из уст Брамы, которому ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла 5-я Веда, Пураны и исторические хроники. Report. There are histories of particular countries and nations and of the world, but the Puranas are the histories of the universe, not only in one millennium, but in many kalpas. Brahma has knowledge of these historical facts, and therefore all the Puranas are histories, as originally composed by Brahma. They are part of the Vedas and are called the 5th Vedas. Есть исторические произведения, которые описывают прошлое отдельных стран и народов или рассказывают о событиях мировой истории, однако в Пуранах описана история целой Вселенной, причем на протяжении не одной, а нескольких калп. Брахма знает обо всем, что происходило в прошлом, поэтому Пураны представляют собой подлинные исторические хроники. Изначально составленные Брахмой, Пураны являются частью ведических писаний, поэтому их называют 5-й Ведой. Okay, we'll finish up there. Amrita, would you like to do some little service extra? Yeah, of course. You know, we've been keeping all these recordings on the cloud, and every day I get a letter, you've exceeded your limit, you know. Oh, So they don't do anything about it. I get
but I think, we can delete them all because we download them into YouTube anyway. Well, I download every other our lectures to Israel, but what about other lectures? Are you sure they are being downloaded? I send them to Yoga Maya. Okay. Yeah. I my other classes, I always just send to her and she does something. So, and then I put it on Facebook. And I guess she puts it on YouTube also. Okay, I'll do that. No problem. I don't know that, because she said the same thing with the previous temple account. They kept getting those all the time, but nothing ever happens, So they don't send you a big bill or cancel the account or anything. I suppose their cloud is unlimited, but just weird, All right. Thank you very much. I'll do that. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama. Hare Hare. Maria. Okay. And Tanya and a lot of new ones. Very good. Gauranga. See you on Thursday. Haribo.